Ilkandi Tamil Sri Lankan community, within which plantation segment exists, completes 200 years in Sri Lanka since 1823. Lives of plantation community remain almost the same in all three eras. That is, first, around 25 years under British Raj. The second, 24 years in independent but dominion Ceylon. The third, the current 51 years in the Republic of Sri Lanka. The only visible change is from the white British Raj to, Mr. Minister, the brown plantation Raj. It is nothing but shameful modern slavery that exists in the Democratic Social Republic of Sri Lanka. Plantation segment has become the most marginalized group in the country, registering the lowest measures in almost all human development indices compared to every other community in the country. The forms of modern slavery in Sri Lanka, plantations, is forcing the set people live with undignified, inhuman, and degrading living conditions, inadequate health and social care, malnutrition, worst infant and maternal mortalities, poverty, overburden on women, child labor, poor work conditions, long hours of work with less payment, unfair daily wage system at large plantations managed by private companies, that is RPCs, state plantations directly under you, and privately owned small holdings, forced to be employed in domestic work with physical, verbal, and sexual harassment and abuse, high levels of exploitation and discrimination. Police authorities, authorities joining hands with plantation managements is general oppression. Unequal access to education and substandard quality of education, high dropouts of students from the schools, limited access to justice and remedies with language barriers. මේ ජනතා කතා කරන්නේ දමිළ භාෂාව. දමිළ භාෂාව රටේ ජාතික භාෂාව, සාහිත්‍ය භාෂාව. ඒ භාෂාවෙන් ඒගොල්ලන් තමුන්ගේ වැඩ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. Denial of land rights for habitation and livelihood comparison with in par with the rest of the citizens. I think, Deputy Speaker, we as the legitimate representatives of the particular people call upon the government and our fellow legislators, both sides, to join hands beyond political and ethnic divides to uplift the socio-economic status of the plantation people within the Ilkandi Tamil Sri Lankan community, with special action based on affirmative principles guided by Buddhist teachings. What we anticipate is not sympathy, but justice. නැවත කියන්න කැමති. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුකම්පාව නෙවෙයි. සාධාරණත්වය. We wanted to be full citizens of Sri Lanka within the Sri Lankan national mainstream. අපේ ජනතාව මේ අවස්ථාවේදී රටේ පුරවැසියෝ තමයි. නමුත් සම්පූර්ණ පුරවැසියෝ නෙවෙයි අපි. We are not full citizens. We demand bringing estate settlements under the purview of Sri Lankan state public administrative system and national mainstream by demarcation of adequate GN divisions, Gram Nirodhana divisions, and DS divisions in the plantation areas in par with other rural and assuring equitable access to decentralized governance and welfare services of state institutions at village, divisional and district levels that enables transformation from workers tied to plantation employers to full-fledged citizens. We also demand demarcation and establishment of new Pradesh Sabhas in the plantation areas with population ratio in par with the rest of the country. Two external entities whom we hold answerable to our tragedy are India and UK. We are not talking to India on our political demands, Mr. Deputy Speaker. Those we will take it with the government of Sri Lanka and Sri Lankan political leaderships. But we demand support to our social, economical and cultural upliftment. Now India, under Prime Minister Narendra Modi, is realizing the moral obligation and responsibility towards our people. Modi ji has announced assistance to Indian rupees of 750 million towards this end. This is in addition to the $4 billion what Government of India has provided to Sri Lanka. Thank you, India. Thank you, Modi ji. Now we call upon the Government of UK to take a lead from India.
UK government, which has brought us to this country in 1823, now we are completing 200 years. I will be happy if government of Great Britain allocates assistance in sterling pounds to our people. I am making this appeal from this floor of this house. I hope acting High Commissioner Lisa Mansell, who is learning Sinhala and Tamil right now, will take this appeal to a government in London. මම හිතනවා ඉන්දියාවේ සිට ඉන්දියා මොඩලයක් විදිහට පිළි අරගෙන බ්‍රිතාන්‍ය රජයත් අපේ ජනතාවට වෙනුවෙන් ඒලට තියෙන අර වගකීම ඔබ්ලිගේෂන් එක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තේරුම් ගන්න කියලා හිතනවා. ලංකාවේ සිටින මේ වැඩ බලන තානාපතිතුමිය මේ අපේ මේ ඉල්ලීම තමන්ගේ රටට ආණ්ඩුවට අරන් යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්දියාවේ 750 බිලියන් ඉන්දියන් රුපීස් වලින් අපිට ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ්ස් වලත් ඒ වගේ බ්‍රිතාන්‍ය රජයට අපිට ලබා දෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. මොකද බ්‍රිතාන්‍ය රජයට අපි කියන වාක්‍යයක් තියෙනවා. මේක this is not, as I said, it is not by the based of sympathy. We want justice. எங்களுக்கு தேவை අනුදාවම அல்ல. எங்களுக்கு தேவை நியாயம். අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ අනුකම්පා නෙවෙයි. අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ සාධාරණත්වය. මේක ලංකාවට අපි කියනවා. ඉන්දියානු ආණ්ඩුවටත් කියනවා අපි. බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවටත් කියනවා අපි. හොඳට වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න අද උදේ මම I made a tweet. This is how it read. We welcome the UNICEF Goodwill Ambassador Sachin Tendulkar, lovable legend. Mr. Ambassador, I was referring to Sachin Tendulkar. Sri Lanka, also known as Ceylon, is famous for two subjects. One is Sri Lanka cricket, other is Ceylon tea. You have won both. Please put your attention on the most vulnerable, underprivileged, marginalized children of the Sri Lankan plantations where the world famous Ceylon tea is produced. Then අපිට මේ සම්බන්ධව බලපෑම් තියෙනවා. The Ceylon tea කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වගේම ප්‍රසිද්ධ දෙයක්. දැන් දෙකම කඩාවැටලා තියෙනවා අපිට දන්නවා. දැන් එක්ස්පෝර්ට් එක කඩාවැටලා තියෙනවා අපිට දන්නේ නැහැ ඇමතුමා. නමුත් ජන ජීවනයේ කඩාවැටලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක වගේ කඩාවැටලා තියෙනවා. බලන්න දැන් මෙතන අපි කියන්න ඕන අපිට කියනවා අර Ceylon tea කියන එක blood tea කියලා. blood tea කියලා. ලෝකෙට කියන්න කියලා. වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් ජනතා පක්ෂ අපි කියවන වටිනවා ඒකට. ලෙජිස්ලේෂන් එක ඇති වෙනවා. නම අපි කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ නැහැ. කියලා අපේ එක්ස්පෝර්ට් එක විනාශ කරන්න කැමති නැහැ. මොකද අපි ප්‍රගතිශීලී මිනිස්සු. අපි රටට ආදරය කරන අය. නමුත් ඒ රට තල්ලු කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඔබතුමා පාලනයේ යටතේ තියෙන අර වතු අධිකාරියට කියන්න. ඒගොල්ලන් නෙවෙයි අයිතිකරු වතු වලට. ඉඩම් අයිති ඒගොල්ලන් නැහැ. ඒගොල්ලන් තියන්නේ දීර්ඝ බද්දෙට ඉන්නේ. ඉතින් on a long lease. උත්තර දෙන්නකෝ. උත්තර දෙන්නකෝ. ඔබතුමා මම කැමති පොඩ උත්තර දෙන්නකෝ. ඒ නිසා මේ අධිකාරී නිසා අපිට කියන්න වෙනවා ඒක. එතන තල්ලු කරන්න එපා කියලා කියන්න කැමතියි. ඒ වගේ බලන්න මම ඉන්දියා ගරුතර මහත්මයා ඔබතුමාගේ අවස්ථාව උත්තර දෙනවා.